Dear friends, welcome to AS American English Center. This is the Cliff Test Preparation Book. We have come here to the video number 83, Prefix 6, Business English. So, what do you mean by prefix? Prefix are the few letters which are added before the root word to change the meaning of the word, right? Unhappy, as we have said, un is a prefix. Happy is the root word. Unhappiness, ness is a suffix. So, suffix, prefix and root word. This is the lesson. We have seen so many prefixes. Now we are going to come here to the prefix pre. What do you mean by pre? Pre means before. Pre, any word starts with pre and the remaining word gives a meaning. That is the root word. Then pre means before. Pre means before. She says that she had a premonition. Premonition that he was not going to arrive today. What do you mean by premonition? Here monition is the root word, pre is the prefix, right? Premonition. See, she says that she had a prior warning that he was not going to arrive today. Premonition means a warning, prior warning, a before warning. Prior means earlier warning. So, premonition means earlier warning. She came to know, she was warned that he is not going to come. So, premonition means prior warning. Prior means before. Harry and Mary signed a prenuptial agreement. What do you mean by nuptial? It is the marriage. Prenuptial means what? Before marriage, they had an agreement. So, Harry and Mary signed an agreement before they were married. The students took a pretest the first day of the course. The students took a pre-test. What do you mean by pre-test? Before the test, one test. So, the students took a pre-test the first day of the course. The first day of the course, they have taken a pre-test. The students took a test before the course to determine their knowledge at that time. Pre-test, to check their knowledge, they had a pre-test, right? So, pre means before. The doctors hope that with this vaccine, they will be able to prevent her from getting the disease her mother has. So, prevent means what? To stop. Vent means allowing. Pre means before, not allowing. Prevent her from getting the disease her mother has. Her mother has a disease. So, they want to prevent the daughter also to not to have the disease. The doctors hope that with this vaccine means the injection, they will be able to take prior action, prior means earlier action, to avoid her getting the disease that her mother has. So, mother has a disease, they want to avoid the daughter getting that disease. So, they prevent. Prevent means they are stopping it. Bob read the preview. Preview means what? View means looking. Preview means before you are looking, but not the actual homework that he was assigned. She read the short description before the chapter, but not the homework that he was assigned. Able to understand? So, pre means before. Next, pro. Pro means what? Forward. Pro means forward. The prefix pre means forward. The man's body was propelled through the air by the force of the explosion. Propelled means what? Pushed forward because of the explosion, right? So, the man's body was driven forward. Propelled means what? Pushed forward through the air by the force of the explosion. So, propelled means propeller, pushing forward, pro. So, the boys are progressing. Pro means what? Developing upward, forward, slowly on their bike ride through the state. So, the boys are moving forward slowly on their bike ride through the state. So, the dean says that Professor, what's his name, Baglim, is entitled to a promotion. Promotion means what? Going up, higher level. So, the dean says that Professor Baglim is entitled to be moved forward. Forward means what? Advance. He has to go up. So, pro prefix means forward. Re
Prefix re means what? Going back again. Two meanings are there. A re, prefix re attached with the root word means again or back, going back or again. The paramedics revived. Revived means what? Re, prefix, vived. Revived once again the surfer after pulling him from the rough weather. Surfer. So the paramedics revived the surfer. Revived once again, they gave the life. The paramedics made the surfer alive again. So revive means what? Once again giving life. Brought him back to life after pulling him from the rough water. Her retort was devastating. Devastating means what? Very bad. Retort means what? Shouting back. Retort. Her sharp answer back was devastating. I am telling you one thing, you are retorting means what? You are shouting back at me. Retorting. So shouting back, that is called retort. Gary has not completely become well again. Okay. Gary has not completely recovered. Cover means what? Closing. Recover means what? Once again coming back from his injuries. He is not able to come back from his injuries. Recover means able to come. Not able to recover. Not completely recovered means not able to come back again. So Gary has not completely become well again. Been rehabilitation. These materials can be recycled. Cycle means what? Rotating. Recycled means what? Once again making it to come back to life. These materials can be processed again, reprocessed. So she reverted to her previous attitude. Reverted means what? Once again she came back to her old habit, attitude. So meaning she went back, returned to her previous attitude. Retro, the prefix retro means going back. Retro means backward or back, retro. This statute is intended to apply retroactively. This statute is intended to apply retroactively. What do you mean by that? This statute is intended to apply backward in time. Backward in time, not forward in time. So dear friends, what do you able to understand? Pre means before, and the prefix pro means forward, and the prefix re means once again, and the prefix retro means going back. Are you able to understand? Are you clear about it? So I request you, young lady, to come forward, use certain words, and what you are able to understand, say in short. Look at the camera and speak. Yeah. Now I discuss about Okay, you can use this one. now I discuss about prefix. Pre means before. We know that pre. For example, pre-final engineers. Good. Pro means forward. We are all conducting on programs and companies give promotions. These are all pro. Pro means forward. Next, re means again or back. For example, reply retro. Retro means backward. For example, the status is intended to apply retroactively. Pre means before. Pre-independence. Like she was not with me. That I cannot able to move my life. Like example, pro means forward. Like no marriage. Promotion. Thank you, sir. Good.
நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வியாபார ஆங்கில சொற்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னொட்டு, மூல வார்த்தை, பின்னொட்டு. முன்னொட்டு என்றால் என்ன? ஒரு சில எழுத்துக்கள் மூல வார்த்தையின் முன்னாடி ஓட்டி கொள்கிறது. அது ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு சாமியை நம்பக்கூடியவர்களை தீஸ்ட். தீஸ்ட் என்றால் சாமியை நம்பக்கூடியவர்கள். சாமியை நம்பாதவர்களை ஏத்திஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அப்போ ஏ என்றால் இல்லை என்ற அர்த்தம். இதுதான் முன்னொட்டு. அந்த முன்னொட்டு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. பிஆர்இ என்பது ப்ரிஃபிக்ஸ். இந்த பிரியாரி அந்த மூல வார்த்தையுடன் சேருகிற பொழுது அந்த பிரியினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது முன்னாள். ப்ரீனா முன்னாள். உதாரணத்திற்கு she says that she has a premonition. மோனிஷன் என்றால் என்ன? அனுமானம். மோனிஷன் என்றால் என்ன? எச்சரிக்கை. மோனிஷன் என்றால் எச்சரிக்கை. ப்ரீமோனிஷன் என்றால் முன்னெச்சரிக்கை. that he was not going to arrive today. அவன் என்று வரமாட்டான் என்று அவளுக்கு முன்னெச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. she says that she had a prior warning. முன்னெச்சரிக்கை. that he was not going to arrive today. premonition என்றால் முன்னெச்சரிக்கை. Harry and Mary signed a prenuptial agreement. nuptial என்றால் மேரேஜ். ப்ரீ என்றால் என்ன? திருமணத்திற்கு முன்னாடி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு கொண்டார்கள். Harry and Mary signed an agreement before they were married. The students took a pre-test the first day of the course. முதல் வகுப்பு நடக்கிறது. வகுப்பு நடப்பதற்கு முன்னாடியே அவர்களுக்கு பரீட்சை நடந்தது. ப்ரீ டெஸ்ட். The students took a test before the course to determine their knowledge at the time. அவர்களுக்கு அறிவு எப்படி இருக்கிறது என்று அவர்கள் கல்லூரியில் சேருவதற்கு முன்னாடியே முன் பரீட்சை நடந்தது. Doctors hope that with this vaccine, இந்த மருந்து மூலமாக they'll be able to prevent, தடுக்க. prevent என்றால் முன்னாலேயே தடுப்பதற்கு. வென்ட்னா தடுப்பதற்கு, ப்ரீவென்ட்னா முன்னாடியே தடுப்பதற்கு. ஹர் ஃப்ரம் கெட்டிங் த டிசீஸ் அ மதரஸ். அவள் அன்னையிடம் இருந்த நோய் இவளுக்கு வராமல் இருப்பதற்காக முன்னாலேயே அந்த நோய் தடுக்கப்படுகிறது என்பதை டாக்டர் பார்த்து கொண்டார்கள். த டாக்டர்ஸ் hope that with this action they'll be able to take prior action to avoid her getting the disease that her mother has. Bob read the preview. view என்றால் என்ன? பார்ப்பது. preview என்றால் என்ன? முன்னாலேயே பார்த்து விடுவது. but not the actual homework that he was assigned. Bob read the short description before the chapter but not the homework that he was assigned. so pre என்றால் முன்னாடி. pro என்றால் என்ன? forward, முன்னாடி. pre என்றால் பின்னாடி. pro என்றால் முன்னாடி, forward. the man's body was propelled. pel என்றால் என்ன? தள்ளுவது. propel என்றால் என்ன? முன்னாடி தள்ளப்படுகிறது. through the air, காற்று மூலமாக. by the force of the explosion. ஒரு வெடி வெடிக்கிறது. அந்த வெடியினுடைய அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக அந்த மனிதன் மேல் நோக்கி அல்லது முன்னோக்கி தள்ளப்படுகிறான். propel. ஏரோப்ளேன் எல்லாம் ப்ரொப்பல், பைக் எல்லாம் ப்ரொப்பல், ப்ரொப்பல்ஷன், தள்ளப்படுகிறது. the man's body was driven forward through the air by the force of the explosion. வெடி மருந்தினுடைய தாக்கத்தால் அந்த மனிதன் முன்னாடி தள்ளப்படுகிறான். the boys are progressing. முன்னேறுகிறார்கள். slowly on their bike right through the state. மாநிலம் முழுக்க பைக்கிலே செல்கிறார்கள். அந்த மாணவர்கள் முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறார்கள், போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள். the boys are moving forward slowly on their bike right through the state. the dean says that Professor Barglem is entitled to a promotion. promotion என்றால் என்ன? பதவி உயர்வு. so pro என்றால் முன்னாடி. the dean says that the Professor Barglem is entitled to be moved forward. re என்றால் என்ன? மறுபடியும். repeat என்று சொல்கிறோம், மறுபடியும் சொல். recycle என்று சொல்கிறோம், மறுபடியும் சுற்றவை. rebirth என்று சொல்கிறோம், மறுபடியும் பிறப்பது. ஸோ re என்றால் மறுபடியும், பேக் என்றால் பின்னாடி. ஸோ ரீக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கிறது. அகெயின், மறுபடியும், பேக், பின்னாடி. த பேராமெடிக்கல்ஸ் என்றால் என்ன? நர்ஸ் ஒரு பேராமெடிக் தான். மருத்துவ துறையில் சமபங்குள்ளக்கூடிய மருத்துவர்கள். ரிவைவ்டு, மறுபடியும் உயிர் கொடுத்தார்கள். த சர்ஃபர் ஆஃப்டர் புல்லிங் இம் ஃப்ரம் த ரஃப் வாட்டர். சர்ஃபர் அவன் தண்ணியில் மாட்டிக்கிட்டான். அவனை மறுபடியும் எடுத்து அவனுக்கு உயிர் கொடுத்தார்கள் மருத்துவர்கள். த paramedics made the surfer alive again, brought him back to life after pulling him from the rough water. Her retort என்றால் என்ன? திருப்பி பேசுவது.
பேச பேச திருப்பி திருப்பி எதிராக பேசுவது retort was devastating என்றால் என்ன பேரழிவை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவள் எதிர்த்து பேசுவது retort the sharp answer back was devastating பேரழிவை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உறவுகளிலே Gary has not completely recovered from his injuries cover என்றால் மூடுவது recover என்றால் என்ன மறுபடியும் தேறி வருவது இங்கே not completely recovered முழுவதுமாக திரும்பி வர முடியவில்லை so from his injuries these materials can be recycled என்றால் என்ன மறுசுழற்சி these materials can be processed again இந்த பொருட்கள் மறுபடியும் சுத்தப்படுத்தி சுத்திகரிக்கப்படுகிறது மறுபடியும் so she reverted to her previous attitude அப்ப she reverted to her previous attitude என்றால் என்ன மறுபடியும் அவள் தன்னுடைய பழைய நிலைக்கே சென்று விடுகிறாள் அவள் மாறவே இல்லை she went back to her previous attitude retro என்றால் என்ன retro என்றால் பின்னோக்கி செல்வது அல்லது பின்னாடி retro this statue is intended இந்த சிலை எதற்காக இருக்கிறது என்றால் to apply retroactively பின்னாடி இறந்த காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக this statue is intended to apply backward in time இறந்த காலத்திற்கு சென்று நீங்கள் அந்த இறந்த காலத்து விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது retroactively so நண்பர்களே pre என்றால் முன்னொட்டு before முன்னாடி prior முன்னெச்சரிக்கையாக முன்னாடியே சொல்லுவது pre அடுத்ததாக முன்னொட்டு pro என்றால் முன்னாடி அடுத்து re என்றால் முன்னொட்டு again மறுபடியும் back பின்னோக்கி retro என்றால் என்ன பின்னோக்கி செல்வது hope you are able to understand all these prefixes ரொம்ப முக்கியம் இதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் thank you very much